Ladies and gentlemen, I request you to all rise up to welcome our honored guests. The Honorable Health Minister, Thiruma Subramanian, the Honorable Minister for MSME, Thiru Thoma Anbarasan, I request the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Thiruma Subramanian, to ascend the dais. I also invite our Honorable Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Thiru Anbarasan, to also ascend the dais. Additional Chief Secretary to the Government of Tamil Nadu, Department of Health and Family Welfare, Mr. Gagandeep Singh Bedi, the Vice Chancellor of the TN Dr. MGR Medical University, Dr. K. Narayanasamy, Director of Medical Education, Dr. J. Sangumani, former WHO Chief Scientist, Dr. Soumya Swaminathan, Member of the Legislative Assembly of Thousand Lights and Member of the University Senate, Dr. L.L. Naganathan, Member of the Legislative Assembly of Mother of Oil and Member of the University Senate, Mr. Karambakam Ganapati, the Vice Consul and Medical Officer of the U.S. Consulate General, Dr. Molly Mary Bachtel, the Associate Chief Medical Education Officer and Professor of Pediatrics from Harvard Medical School, USA, Dr. Alan Wolf. Dr. Alan Wolf, we request you to come to the dais. Professor of Gastroenterology from University of Pittsburgh, United States, Dr. David Clement Whitcomb. Clinical Professor of Emergency Medicine, University of Alabama at Birmingham, in the United States, Dr. Paul Kivela. Professor of Otorhinolaryngology from the Singapore General Hospital, Dr. To Song Tar. Thank you, sirs. We'll now begin the inaugural program with a Tamil Thai Valtu. I request all you to rise up for the Tamil Thai Valtu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Now we will mark the ceremonial inauguration of the Future of Medicine Conference by the lighting of the Kuthuvilakku. I also invite Dr. Jagadish Krishnan, member of the Legislative Assembly from Australia, to come to the dais, please.
Thank you, sir. Now I invite the Honorable Health Minister to honor our special guest for today's program, the Honorable Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Thiru Thamo Anbarasan. Now our Health Secretary will honor our Honorable Health Minister. Now our Director of Medical Education will honor our Health Secretary. Now our Director of Medical Education will honor the Vice Chancellor. Thank you, sir. Now I invite the Honorable Health Minister to honor our special guests on the stage, Dr. Soumya Swaminathan. Dr. Molly Mary Bachtev. Dr. Molly. Now Dr. Jagadish Krishnan. Dr. Alan Wolf. Dr. Alan Wolf. Dr. David Whitcomb. Dr. Paul Kavela. Dr. Tuo Song Tar. Thank you, sir. Oh, Dr. Peter Cameron from Australia. The Director of the National Health Mission, Ms. Shilpa Prabhakar Satish. Our Honorable Health Minister will honor her.
Thank you, sir. Nearly 11,000 registered delegates, over 200 speakers, exposing our medical students to the future of medicine. This conference is unprecedented in scale, very unique in its theme. This conference is about the future, but this conference will find a place in history. There is a man who toiled very hard to make this conference possible today. Every morning, he would be the first to arrive at the university and the conference secretariat. And every evening, he would be the last to leave. His hard work, determination, passion, and dedication has given the conference the shape that is acquired today. Ever since he became the Vice Chancellor, he has introduced numerous programs and initiatives, just like this conference on the future of medicine. The speed with which he acts is truly breathtaking, so much so that the people around him have to catch their breath to keep pace with him. We all know that the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University is the largest medical university in the country. But ever since Dr. Narayanasamy became the Vice Chancellor, the TN Dr. MGR Medical University has become the fastest university in the country. I now invite the architect of this conference on the future of medicine, Dr. K. Narayanasamy, the Vice Chancellor of the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, to deliver the welcome address. Very good morning and welcome to one and all present here. I welcome most respected, Honorable Thru Ma Subramaniam, Minister for Health and Family Welfare, Government of Tamil Nadu, and Pro-Chancellor of the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. And the most respected, our Honorable Thru T.M. Anbarasan, the Minister for Micro, Small and Medium Enterprises. Respected through Gagandeep Singh, IAS, Additional Chief Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Tamil Nadu. Respected Madam Dr. Soumya Swaminathan, former Chief Scientist of WHO. Respected Consulate General. Respected Madam Maithili K. Rajendran, Commissioner of Indian Medicine and Homeopathy. Respected Madam Silva Prabhakar Satish, Mission Director, National Health Mission, Tamil Nadu. Respected Aravind, IAS, Managing Director, Tamil Nadu Medical Service Corporation. Respected through Govinda Rao, Project Director of Tamil Nadu Health System Reforms Program, and Dr. Sangumini, Director of Medical Education Research, Dr. Shanmugakani, Director of Medical Rural Health Service, Dr. T.S. Selvavinayagam, Director of Public Health and Preventive Medicine, the Deans of the Government and the private medical colleges affiliated to the university. Respected international, national, regional speakers and the session chair and the moderators of the scientific session of this conference. Respected former Vice Chancellors, respected members of the Governing Council, Planning Board, Senate, Standing Academic Board, Boards of Studies, Honorary Professors, Endowment Donors, faculties of the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. Professors and faculty of the medical colleges, Dental, Ayush, Nursing, and Pharmacy, Physiotherapy and Allied Health Sciences College. Sponsors of the conference, members of the organizing committees of the conference, respected senior officers of the Government of Tamil Nadu, respected the senior doctors, young physicians, members of the press from print and electronic media, invited guests,
undergraduate, postgraduates of the affiliated colleges, and delegates, ladies and gentlemen. It is an immense pleasure and joy and privilege to be in the midst of you in this morning on the historic occasion of the inauguration of the Kalaignar Centenary International Medical Conference on Future of Medicine, which is scheduled to be held for 3 days, jointly hosted by the Government of Tamil Nadu Health and Family Welfare Department and the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. It is a red letter day in the annals of the university, as the International Medical Conference is the first of kind, with the registration of more than 11,000 delegates across the nation, named after the former visionary Chief Minister of the state of Tamil Nadu. The International Medical Conference today is the culmination of 3 months hard and spirited work. It was a vision of the government of Tamil Nadu and the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University to organize a medical conference that expose our medical students to the latest advances and the cutting innovations in the medical science. Today, this conference with over 11,000 registered delegates from 79 medical, Ayush, nursing, pharmacy, physiotherapy, and allied health science colleges in the state, 29 international speakers, 190 national and regional speakers, and the 30 different specialties has evolved in as one of the largest medical conference of its kind. The fact remains that a conference of the mammoth proportions was made possibly only through the constant support and the patronage of the government of our Honorable Chief Minister Thalapathy through M.K. Stalin. It began with the announcement of our Honorable Minister for Health made it on the floor of the Tamil Nadu Legislative Assembly that the International Medical Conference, bringing together medical experts from all over the country and the world, will be organized. The Tamil Nadu Dr. MGR Medical University is a spearhead the initiative to organize the conference. The Director of Medical Education Research, the Director of Medical Rural Health Service, the Director of Public Health and Preventive Medicines, the Commissionerate of the Indian Medicine and Homeopathy, the Tamil Nadu Medical Service Corporation, the Tamil Nadu Health System Project, and the National Health Mission of Tamil Nadu become the important stakeholders and the strategic partners of this grand initiative. A good physician is one who understands the virulence of the pathogen, the immunity of the patient, and the epidemiology of the disease. Our professors in medical colleges taught us this and they continue to teach this. But our great Thiruvallur said this even 2000 years ago, Utran alavum, pini alavum, kalamum, katran kardich seyal. What Vallur said took nearly 2000 years to get into the textbook of medicine. There is always a time lag between the research, discovery, and the publication of the textbook. The purpose of these conferences is to close this gap. When a new drug gets discovered or a new treatment modality is devised, it needs to reach the medical student in Madras Medical College and other medical colleges of the state. The same time that reaches a student at Harvard Medical School. It needs to reach the practicing physician, especially in the capital of the Tamil Nadu, the Chennai. The same time it reaches the practicing physician at a Kennedy Avenue in the New York. That is the goal and the purpose of this conference. I encourage all our students, young doctors, Ayush professionals, the nurses, the pharmacists, the physiotherapists, allied professionals,
the academicians, the researchers, and the practicing physician to make all the best use of this next 3 days conference. This is not just a forum of didactic lectures. This is a platform for the exchange of ideas. This is an opportunity for collaboration. This is a chance for meeting of minds. So it is not enough if you are sit back and relax. You must get proactive and interact. One of our major objective of this conference is to inculcate, that is in our young doctors, and create our campuses an impetus of research and the culture of innovation. In the year 2022, all of the drugs were discovered in the world. That is 118 drugs. 118 drugs were discovered in the United States of America, 23 drugs discovered in UK, another 22 in Japan, Germany, 13 in Switzerland, 12 in France, 29 in the rest of the Europe, and the 7 in the Canada and Australia, and 7 in the rest of the world. The rest of the world includes India. We, as a country, have to invest more in the research in our campuses. We have to create a climate of innovations. Among our young students, we must inculcate a scientific temper so that the more drug discoveries happen here and more medical technologies are invented here, so that the path-breaking research does not happen only in the corridors of the Harvard and Stanford. They also happen in the hallways of Madras Medical College, Hill Park Medical College, Stanley Medical College, and other medical colleges of the government of the Tamil Nadu. I am also proud to say that the scientific abstract session at our conference, in which the undergraduate and the postgraduate students have participated in large numbers and submitted the research work on the theme of the future of medicine, is an indicator of the interest and initiative of our students undertaking medical research. Scientific papers on the theme of the future of medicine was called for from all the students of the affiliated colleges of the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. Even though there was only a short notice, a total of 625 scientific abstracts were submitted by our students. Out of which 211 abstracts have been selected and published in the scientific proceedings of this conference, and also the 57 prize winners, 3 from each of the medical disciplines were chosen, and the prizes will be awarded to these winners by Honorable Minister for Health and Family Welfare. It is our responsibility to create the ecosystem to encourage these inquisitive minds. This conference is a step in the directions. It was of our Honorable Minister for Health wish that this conference must not only have a scientific session for the professional, but also educational health awareness sessions for the public. That is why you see the health awareness and the public session program at the entrance of this conference venue. We want to ask many members of the public to utilize this opportunity to learn about ways to keep their minds and their bodies healthy. I also encourage the participants of this conference to visit the exhibitor stalls of the various health technology companies and utilize this visit as a learning opportunity as well. I want to place and record my thanks and gratitude to our Health Secretary, Mr. Gagandeep Singh Bedi, who was spent a great deal of time and effort in coaching us and guiding us in the organization of this conference. I also want to thank Director of Medication, Director of Public Health Preventive Medicine, Director of Medical Rural Health, and the Madam MD NHS Madam, and the PD TNHSP, and the MD TNSP, the Deans of various medical colleges, the session chairs, the conveners of the various organizing committee, and the members of the Future of the Medicine Conference Secretariat for the tireless effort over the last 3 months to get this conference the shape that it has acquired today. With this, I
It is my great honor and privilege to welcome each and every one of you to the Kalaignar Centenary International Medical Conference and the Future of Medicine. Thank you very much. Thank you, sir. I know we have a large number of students in this audience, but there is no reason for muttering, murmuring, and making noise while the speakers are speaking. I kindly request all the students to maintain decorum and silence while the inaugural program proceedings are on. I also request the faculty from the respective colleges to ensure that decorum and silence is maintained while the conference proceedings are on. I now request the Director of Medical Education to honor Dr. Elilin Naganathan and Dr. Kanabakam Ganapati, both members of the Legislative Assembly and members of the University Senate. They are not here yet. Now, the Director of Medical Education will be honored with a shawl by the Registrar of the Tamil Nadu, Dr. MGR Medical University. Thank you, sir. Faith and hope. We live in a time of rapid change. We live in a time of stress and anxiety. Some would say we have a crisis in mental health. Most important is the kindness that we show our patients and our families and each other, promoting wellness when we can. We have earned our patients' trust and their respect. They honor us as health professionals with their trust and their respect. In turn, we must support them. We must support their faith. We must give them hope, and we must be compassionate with regard to their diseases and health conditions. So I present to you for your consideration over the next 3 days, and I wish you well in your discovery, not only 3 days, but going forward with the themes of science and technology, with the themes of communication, with the themes of teamwork, and above all, the themes of kindness and consideration and compassion with each other, with our patients and their families. Thank you. Thank you, Professor. The former WHO Chief Scientist, Dr. Soumya Swaminathan. She's known as a former scientist, but actually now she's a farmer scientist because she's taken on the cudgels of her late and illustrious father, Dr. M.S. Swaminathan. And she chairs the M.S. Swaminathan Research Foundation, which is engaged in agricultural research. As a patron of the conference organizing committee, she has contributed immensely to the organization of this conference. Tomorrow morning, Dr. Soumya Swaminathan chairs a very special session in this conference, a panel discussion on investing in healthcare research. Now I invite Dr. Soumya Swaminathan to speak a few words. Vanakkam, good morning. Honorable Minister, Sir, and the many dignitaries on dais as well as in the audience, ladies and gentlemen and students. It's a great honor and privilege to be part of this very path-breaking initiative by the government of Tamil Nadu during the Centenary Kalaignar year to really think about the future of medicine, and I would say future of health as well. During my stint as the chief scientist of the World Health Organization, as you know, it was during the pandemic time when the whole world suffered a lot, but we also learnt a lot. And
all the good things that happened during the pandemic, the silver lining, came from science, came from research, came from collaboration, and came from the hard work of many of you, the healthcare workers, doctors, and nurses who provided care for patients, forgetting about their own health as well as their own comfort. And we know that big sacrifices were made by the healthcare community. The reason that we were able to come out of the pandemic without a bigger toll is thanks to science, thanks to the diagnostics, the vaccines, the rapid tests that we can now use and perform within a few minutes, new drugs, and a host of digital tools and technologies that were deployed to track the virus and to track the impact that the virus was having. So for me, the lessons that I learned from the pandemic are very simple. I think the first, most important one is the importance of investing in science, in generating new knowledge and innovation, as was mentioned earlier, in research, in multidisciplinary and collaborative research. We live in a world which is interconnected and where there are advances in many different areas, and when those come together, then we see the big leaps. For example, going and landing Chandrayaan on the moon is not possible without the cooperation of hundreds and hundreds of scientists with different types of expertise. Similarly, developing a new vaccine cannot be done by one individual or one group. It requires very often global collaboration. So the second important lesson was cooperation, collaboration, and solidarity, because we do not live in an island anymore, we're all interconnected. The third lesson for me was the importance of living in harmony with nature and the environment, what we now call the concept of One Health. And I hope that Tamil Nadu will be a leader in this concept. As Madhu mentioned, I now chair the MS Swaminathan Research Foundation, which has a very strong base in agriculture, rural livelihoods, and sustainable development. And it is very clear that if we do not think about our nature, biodiversity, the animals and plants that we need to also live on this planet along with us, then humankind is going to be in danger. And the fourth lesson for me was the importance of investing in prevention and preparedness. However many hospitals we build and however good our technology advances to treat people, we do need that as well. We have to treat the sick, but we also have to prevent people from getting sick. And I think doctors and medical people have a very important role to play in focusing on health promotion and disease prevention. And our minister, Thiruma Shanmugam Avargal, is a shining example for all of us in how to keep yourself healthy, how to prevent disease. And in fact, I was going to ask him today whether he jogged to this venue, because usually he comes running to most of the venues. You don't see him in a car, you see him running on the street. So I think that's the kind of example that all of us need. Physical activity, proper diet, as well as attention to our mental health are all going to be very important to create a healthy society. So once again, I congratulate the minister, all the colleagues, especially the Vice Chancellor, Dr. Narayan Samy, who spoke earlier and whose commitment to academics and to research, I think will take the MGR University to better and greater heights. And of course, Mr. Bedi, who has been leading this team for putting up such an excellent show, and I feel very privileged to be part of the team. Thank you so much. Thank you very much, Madam. Now I invite Dr. Jagadish Krishnan, Member of the Legislative Assembly from Australia, to speak a few words. Kaya, Namaste, Vanakkam, good morning. Honorable Minister for Health, thank you for organizing such a great conference on behalf of Government of Tamil Nadu, the Vice Chancellor, dignitaries on the dais, off the dais, faculty,
researchers, students, dear friends. Glad to be here as part of an important conference. Future of health, future is evolving in a rapid pace. There's a lot of innovation happening day in and day out. AI is dominating many industries or many areas, but we as health practitioners, we will play a key role in shaping the future of the world, and we have learned a lot with the COVID pandemic as to how important our role is for the world to function. Let me compare everyone's life to a wheel. For a wheel to be running very smoothly, the spokes of the wheel have to be balanced. One of the main spokes is the health, along with other spokes like the wealth, the education, the spiritual health, so on and so forth. Every other spoke, if there is a damage, you could repair it, you could fix it, you could bring it back to normal. But one spoke of that wheel, health, sometimes can reach a situation beyond repairable stage. If you let that happen, you are never going to be having that smooth journey with the spoke damaged. We know how important health is. I hope every delegate of this conference benefits from the next 3 days and takes home message. And there is a collaborative approach from around the world to be able to deliver better health care for the future. All the best. Thank you for having me. Thank you, sir. Now I invite someone who's both a doctor and a diplomat, Dr. Molly Mary Bachtel, Vice Consul and Medical Officer at the American Consulate General, to speak a few words. Good morning, everyone. Many thanks to the Honorable Minister and the entire organizing committee for inviting me to this wonderful conference. I am the medical provider at the U.S. Consulate right here in Chennai. Arrived here in July, and we've been living here 2 years, and we love Chennai, and everybody's welcomed us to the community so graciously. I am so thrilled to look at this agenda as a nurse, to see sessions focused on the future of nursing. As you may know, nurses are the largest segment of the healthcare workforce around the world. So, and I include my nurse midwife colleagues when I say nurses. I'm a doctor of nursing practice. I'm a family nurse practitioner, which is one of the most popular types of advanced practice nurses. And I've seen in my career that when you empower nurses as partners and have them at the table, this is just crucial to include the nurses, because nurses are also healthcare innovators. They are closest to the patients often, with them 24/7 when they're hospitalized, and they also have solutions to problems that we're going to be changing as we use all these tools of innovation, technology, communication. So I applaud you for including nurses in this wonderful conference, and thanks again for having me. Thank you, madam. As an IAS officer, Mr. Gagandeep Singh Bedi is known for his administrative acumen, level-headed leadership, and tangential thinking. He's been a great source of strength and support to us in the organization of this conference, guiding us in every step of the way. We are indeed very fortunate to have him as a health secretary. Now I invite the additional chief secretary to the government of Tamil Nadu, Department of Health and Family Welfare, Mr. Gagandeep Singh Bedi, to deliver the presidential address.
மேடையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடுடைய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடைய அமைச்சர், மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே, இந்த கருத்தரங்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அறிவிப்பு ஆன பிறகு அல்லம் போலும் ஒவ்வொரு நாள் பிளானிங் பண்ணி தன்னுடைய டீம் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து இந்த இவ்வளோ பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் ஏற்பாடு செய்வதற்காக உதவி செய்திருக்கின்ற எங்களுடைய அன்பிற்குரிய வைஸ் சான்சலர் டாக்டர் நாராயணசாமி அவர்களே, மேடையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியாவுடைய ப்ரைடு சயின்டிஸ்ட், WHO சீஃப் சயின்டிஸ்ட் மற்றும் ICMR முன்னாள் டைரக்டர் ஜெனரல் டாக்டர் சுவாமிநாதன் அவர்களே, all the dignitaries who have come from various parts of the world, including Dr. Alan Wolf, who spoke before us, who has come from the USA. He is the Director Pediatric Environment Health Center. The US Consulate Deputy Consul Dr. Mary Beshel, the member of West Australian Legislative Assembly Dr. Jagdish Krishnan, the head and senior consultant from Singapore Dr. Song Tar, Dr. David Clement, Professor of Gastroenterology from USA, Dr. Paul Kivela, the Clinical Professor Emergency Medicine from USA, Dr. Peter Cameron, Professor of Emergency Medicine, Australia, எங்களுடைய colleagues, MD NHM அவர்களே, DME அவர்களே, DMS அவர்களே, DPH அவர்களே, யூனிவர்சிட்டியுடைய ரெஜிஸ்ட்ரார் அவர்களே, எங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் ஹெல்த் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் அவர்களே, கமிஷனர் இந்தியன் மெடிசன் அவர்களே, இதர அதிகாரிகளே, குறிப்பாக இந்த எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவதில் தன்னுடைய முழு ஒத்துழைப்பு உதவி கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து டீன்களே, ஜேடிகளே, ப்ரொஃபஸர்களே, அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர்களே, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்களே மற்றும் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு உண்மையாக ஒரு த பர்பஸ் கதாநாயகியாக இருக்கக்கூடிய முன்னால் உட்கார்ந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களே, மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் நான் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதாவது கான்ஃபரன்ஸ் மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கலாம். We have seen, I'll be bilingual so that all of you understand. There are conferences of specific disciplines of medicine. Conference of gastroenterology, conference of pediatrics, conference of gynecology, conference of dentistry, conference of periodontology, pedodontics, conference of அதாவது ஒவ்வொரு பிரிவுல கூட உட்பிரிவுக்காக தனி கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் நம்முடைய இந்த அதாவது கலைஞர் சென்டினரி இன்டர்நேஷனல் மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் உடைய மெயின் the specialty of this conference is that it's a potpourri of all the disciplines of healthcare medicine that is relevant to the mankind today. That is the, and I must thank அதாவது உண்மையாக இந்த கான்ஃபரன்ஸ் கி முழு காரணம் the idea to have all the disciplines and at the same time so many halls the sessions are to be conducted. அந்த ஐடியா யாரிடமிருந்து வந்தது அப்படி கேட்டா யாரும் இல்லை, நம்முடைய மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள், இங்கே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் அவர்கள் தான். He is one of the rare ministers who not only gives the policy but he is also able to give us the directions in terms of implementation of the health conference is also on the field. So I should thank the honorable minister today over here. In the conference yesterday it was being told by many doctors that perhaps first time in their career they have seen a conference of such a large magnitude. ஒரு கிட்டத்தட்ட 11,000 delegates have registered today in this mega conference, international health conference. There are more than 21
international speakers who may further come up also. There are more than 200 national acclaimed speakers over here. And not only the doctors, there are 7,100 doctors or medical students. We are also proud to have more than 3,900 dentists, nurses, physiotherapists and allied health students and professionals also who are participating proudly in this conference. அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களா பாராட்டுதலா தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எதுக்காக இந்த கான்ஃபரன்ஸ்? In fact, I must tell you at this point of time, future of medicine. Let me refer, அதாவது செயின்ட் வள்ளுவர் அவர்களுடைய குரல் 948 வள்ளுவர் அவர் சொல்லுது, நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல். அதாவது let the physician inquire into the disease, its cause and its method of cure, and then treat it faithfully according to the medicinal skills. அதாவது உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் மேம்படுத்துவதற்காக தான் இந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் மெடிசன் இந்த அமைப்போடு இந்த தீமோடு இன்னைக்கு கான்ஃபரன்ஸ் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. Where do we stand today in Tamil Nadu? அதாவது தமிழ்நாடு today is one of the topmost states in terms of healthcare sector in the entire country. We are one of the top 3 states. We are today having more than 1.08 lakh beds in the governmental sector alone in Tamil Nadu. There are more than 20,000 doctors in the governmental healthcare system, perhaps one of the highest in the entire country. There are more than 38,000 nurses who are there in the government sector. The private sector is much more than this also. There are more than 60,000 healthcare professionals, including the physiotherapists, the allied healthcare sector also. More than 60,000 professionals are there in our state, because of which the indicators of healthcare system are seen before the society today. நேத்துதான் எங்கள் honorable minister அவர்கள் மேடையில பேசும்போது எங்களுடைய தமிழ்நாடுடைய ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்ஸ் பற்றி பேசினாங்க. mortality rate, the infant IMR rate தமிழ்நாட்டிலிருந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டே இருக்கிறது என்பது எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கின்றது. இந்த IMR உடைய இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்க்கும்போது 2011ஆம் ஆண்டு 22 இருந்தது, 22 was the IMR rate. It has reduced in 2022 13 தற்பொழுது it is around 8 என்பதை நேத்து எங்களுடைய மாண்பு அமைச்சர் அவர்களே மேடையிலே வந்து பேசியிருக்கிறார். MMR maternal mortality ratio பார்க்கும்போது 2011லே 79 ஆக இருந்தது, 2020லே 54 ஆக இருக்கின்றது. தற்பொழுது கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் பார்க்கும்போது 50க்கு குறைவாக இருக்குதாக நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். அதுக்கு காரணம் யார்? அதுக்கு காரணம் of course தமிழ்நாடு அரசோட திசை support, பட் காரணம் வந்து நீங்கள் தான். You are the doctors and healthcare professionals who have made it possible in our entire state. And this conference is meant to further sharpen your skills for the future of medicine. Today, we call upon you to deliberate through various sessions today, tomorrow and day after tomorrow, and further improve the skills of all the doctors who have come over here as students or as working doctors, so that Tamil Nadu is in the future surely the leader in the healthcare sector, not only in Tamil Nadu, but it should be a leading state in the entire world. Adnal எங்களுடைய government, எங்களுடைய honorable CM சொல்லி, எங்களுடைய minister சொல்லி ஒரு international conference நடக்கும்போது all the experts of various healthcare sectors are all sitting over here and who will be speaking to you also in this particular area. கடைசியா வந்து ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் நான் சொல்லி நான் முடிக்கின்றேன். அதாவது we are having, the government is having a number of pioneering schemes which are talked about in the entire country. நான் ரெண்டு ஸ்கீம்ஸ் பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒன் ஸ்கீம் வந்து மக்களை தேடி மருத்துவம் ஆக ஒரு ஸ்கீம் வழியாக நம்முடைய 10,500க்கு மேற்பட்ட உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் சமுதாயத்தில் கிராமங்களில் போயிட்டு வீடு தோறும் போயிட்டு ஒவ்வொரு ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல அடல்ட்ஸ்க்கு செக் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கா, ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கா,
they are all non-communicational diseases. Adhe pirhu kandu pidichittu they are bringing them into the medicinal fold. In fact, Tamil Nadu ode makkalai thedi maruthuvam in the scheme எங்களுடைய honorable CM launch பண்ணி பிறகு in almost last 2 years our medicinal expenditure for the NCDs has gone multiplied 3 times. That is a success for us because our hidden diseases of NCDs have been brought out by implementation of the scheme of Makkalai Thedi Maruthuvam. 1 கோடிக்கு மேலே வந்து ஒரு households செக் பண்ணி இதுவரை இந்த ஸ்கீம் வழியாக ஒரு டயக்னைஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. 1. நம்பர் 2, நம்மை காக்கும் 48 இன்னொரு ஸ்கீம் பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. In fact, Tamil Nadu is one of the few states where ஒரு road accident இருந்தால், in case there is a road accident in Tamil Nadu, this state has a scheme that for the first 2 days, any road accident victim, if he is brought to the hospital, then for the first 2 days, in the empaneled hospitals, there are nearly 692 empaneled hospitals, private as well as government, where the road accident victims are treated by the government of Tamil Nadu free of cost, because of which, though the number of road accidents may have increased because of the higher number of vehicles, in Tamil Nadu, பெருமைக்குரிய விஷயம் என்ன, even though the number of accidents is increased, நம்மை காக்கும் 48 காரணத்தினால் the number of deaths படிப்படியாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கின்றது என்பதை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுக்கு காரணம் என்ன? இதுக்கு காரணம் கூட உங்களுடைய ஆலோசனை மூலமாக தான் தமிழ்நாடு அரசால் இந்த போன்ற திட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே வந்து கடைசியா நான் சொல்வது என்ன, through such conferences we request you to further sharpen your skills and advise the government, the healthcare, the administrators like us about how to further bring schemes which bring better and successful healthcare to the people. கடைசியாக I will like to again end by again referring to திருக்குறள். நம்முடைய வள்ளுவர் அவர்கள் தன்னுடைய 398வது குறளில் வந்து லேர்னிங் பற்றி சொல்றார். அதாவது the importance of learning. குறள் என்ன வள்ளுவர் அவர் சொல்லியிருக்கிறார், ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எளிமையும் எமாம் புடைத்து என்பதை, the learning which a man has acquired in one birth will stand him or her good for the next 7 births. அந்த குறளுடைய வள்ளுவர் அவர்களுடைய இந்த குறள் மனசில் வைத்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வழியாக தன்னுடைய லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ், மெடிசினல் ஸ்கில் நீங்கள் எல்லாம் மேம்படுத்து அல்டிமேட்லி ஒரு காமன் மேன்க்கு ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் நல்ல முறை கொடுக்கும் மாதிரி உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் கேட்டுக்கொண்டு, இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு தன்னுடைய நல்ல ஆர்கனைசேஷனுக்காக ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு we are hoping the best from you, and குறிப்பாக எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர், எங்களுடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இந்த கான்ஃபரன்ஸோட எல்லாம் சப்போர்ட்காக நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now we know that you're not only a great health secretary, you're also a great expert in Thirukural. Thank you so much. 100 years ago, there was no cure for tuberculosis. But today, we have a cure for tuberculosis. 100 years ago, there was no vaccine for pneumococcal pneumonia. Today, we have a vaccine for not just pneumococcal pneumonia, but for over 27 vaccine-preventable diseases. 100 years ago, there were no antibiotics to treat common bacterial infections. Today, we have a choice of over 200 antibiotics to treat most bacterial infections. We know what has happened in the last 100 years, but we want to know what will happen in the next 100 years. Can we transplant islet cells and find a cure for diabetes? Can we implant a biochip in the human brain to expand the capabilities of human memory? Can we 3D print human organs to reverse the process of aging? The possibilities are truly fascinating, and the opportunities are limitless. In the next 3 days of this conference, you're going to hear and watch and learn more about these possibilities and opportunities, so that the students who are here to participate in this conference today on the future of medicine will tomorrow be the ones to create the future of medicine.
Now I invite our Honorable Health Minister to release the booklet containing the scientific proceedings of the Kalaignar Centenary International Conference on the Future of Medicine. Thank you, sir. It was Alvin Toffler who said that the illiterates of the future are not the ones who cannot read or write. The illiterates of the future are the ones who cannot learn, unlearn, and relearn. We have compiled vision statements with contributions from the session chairs of this conference. And today, our Honorable Health Minister will be releasing the booklet titled Vision Statement 2024 of the Conference on the Future of Medicine. Thank you, sir. Now I request our Honorable Health Minister to release yet another booklet, The Future of Medicine Conference Souvenir. Thank you, sir. Thank you, sir. I request the dignitaries to please be seated. Our great Sushruta discovered the techniques of plastic surgery much before the rest of the world did. Our ancient physicians discovered the antiseptic properties of turmeric much before the rest of the world knew. Today, we have eminent professors from the United States of America like Dr. Alan Wolf and Dr. David Whitcomb. Your scientists in America made discovery of the structure of DNA in the year 1951. But even before you made discovery of the DNA, the spirit of discovery was already in our DNA. We are a civilization that practiced scientific medicine much before the rest of the world. Continuing our tradition of scientific discovery, our young medical students did some fascinating and futuristic research
in the run-up to this conference. A total of 625 research abstracts were received from students of colleges affiliated to the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. And of these, 21 research abstracts have been selected. And today our Honorable Health Minister will be presenting the prizes to the prize winners of this research abstract competition. First, in the faculty category, the medical faculty was won the first prize in the Future of Medicine Research Abstract Competition. Dr. Janani from the Government Medical College in Tirupur. Dr. Bharati SR and Tamil Selvi from the KSR Institute of Dental Science and Research. In the nursing faculty category, Professor Malar Kodi from the KMCH College of Nursing in Coimbatore. In the AHS category, Allied Health Sciences, Manikandan Venkatesan from Christian Medical College, Vellore. In pharmacy, it is Selva Kumari E. from Mother Teresa Postgraduate Research Institute, Gorimedu, Puducherry. The prize-winning abstract from the Ayush Medicine category is Dr. V. Manjari, Associate Professor from the National Institute of Siddha in Thambaram. In Physical Medicine and Rehabilitation, it is Nitya Shri N. from the KG College of Physiotherapy. And now a postgraduate medical student, Dr. Vigneshwaran J. from Stanley Medical College, Chennai. In dentistry, it's Dr. Divya Rani from Chettinad Dental College and Research Institute. In nursing, it is Ms. Perlin Christie R. from the College of Nursing, Madras Medical College. In Allied Health Sciences, it's Dr. Arima Dakshin from Trichy Institute of Regenerative Medicine. In pharmacy, it is Mr. Santosh Kumar from CL Bade Mehta College of Pharmacy, Chennai. In the Ayush category, it's Dr. Parvez Ahmed from the PG Scholar Government Unani Medical College, Chennai. And now the undergraduate students who have won the prizes in the Future of Medicine Research Abstract Competition. K. Babika from Sri Devaraj Earth's Medical College in Karnataka.
Lakshman Balaji from Sri Ramakrishna Dental College and Hospital. In the Allied Health Sciences category, it is Akbar Basha from Stanley Medical College, Chennai. In pharmacy, it is I. Muhammad Imat from the Apollo College of Pharmacy in Kanchipuram. In the Ayush category, it is Sukumar V from the Government Yoga and Naturopathy Medical College in Chennai. In physical medicine and rehabilitation, it is Dilli Babu D from the KG College of Physiotherapy. Thank you, sir. Thank you. The chief patron of this conference is our Honorable Health Minister. 3 months ago, he gave us a mandate: organize a conference that is useful to our medical students, organize a conference that has a wide reach and a deep impact, and organize a conference that has multiple sessions in all the major medical specialties. Due to his constant guidance and nudging, we were able to cover much ground in a short span of time. Covering much ground in a short time, what else can you expect when a marathon runner is a chief patron of your conference? நமது மருத்துவத்துறை அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியன் அவர்களை பலர் அன்போடு மாரத்தான் சுப்பிரமணியன் என்று அழைப்பர். முதல்வர் அவரிடத்தில் எந்த துறையை கொடுத்தாலும் அந்த துறையை குறையில்லாமல் பார்த்துக் கொள்பவர்தான் திரு மா சுப்பிரமணியன். முதல்வர் அவரிடத்தில் சென்னை மாநகராட்சியை ஒப்படைத்தார். பாலடைந்த பூங்காக்களை பொலிவடைந்த பூங்காக்களாக மாற்றினார். முதல்வர் அவரிடத்தில் மருத்துவத்துறையை ஒப்படைத்தார். நலிவடைந்த மருத்துவமனைகளை நவீனமான மருத்துவமனைகளாக மாற்றினார். இப்படி எதை கொடுத்தாலும் அதை மாற்றம்தான் செய்கிறார். அதனால் அவர் வெறும் மாரத்தான் சுப்பிரமணியன் அல்ல, எதை கொடுத்தாலும் அதை மாற்றத்தான் சுப்பிரமணியன். I now invite our Honorable Minister for Health and Family Welfare, Thiru Ma Subramanian, to deliver the inaugural address of the Kalaignar Centenary International Conference on the Future of Medicine. கலைஞர் நூற்றாண்டு பன்னாட்டு மருத்துவ மாநாடு தொடக்க விழா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து வந்திருப்பவர்களை தொடக்கத்தில் வரவேற்று சிறப்பித்து விட்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் பேராசிரியர் நாராயணசாமி அவர்களே, இந்த சிறப்பான மாநாட்டிற்கு முன்னிலை உரையாற்றி வீட்டிருக்கிற அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர், மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் செயலாளர், பெருமதிப்பிற்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய திரு ககன்தீப் சிங் பேடி ஐஏஎஸ் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரை நிகழ்த்தி சிறப்பித்திருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் சௌமியா சாமிநாதன் அவர்களே, மருத்துவர் மோலி மேரி பச்சல் அவர்களே, மருத்துவர் ஜெகதீஷ் கிருஷ்ணன் அவர்களே, மருத்துவர் ஆலன் உல்ஃப் அவர்களே, பங்கேற்று சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த தூதுவர் பெருமக்கள், பெருமதிப்பிற்குரிய சரவணகுமார் அவர்களே, மோலி மேரி பேச்சல் அவர்களே, போன்பேன் ஜங் ரஜங் அவர்களே, பெருமதிப்பிற்குரிய பிங் பாங்கு சவோ சதா அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பீட்டர் கேமரூன் அவர்களே, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின்
தேசிய நல குழுமத்தின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, தமிழ்நாடு சுகாதார திட்ட இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு கோவிந்தராவ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, இந்திய மருத்துவ ஆணையர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி மைதிலி ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பொது சுகாதாரத்துறையின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு செல்வ விநாயகம் அவர்களே, சுகாதார பணிகள் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி சண்முகக்கனி அவர்களே, மருத்துவ கல்வி இயக்ககம் மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குனர் திரு சங்குமணி அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற மாநில திட்டக்குழு உறுப்பினர் டாக்டர் சிவராமன் அவர்களே, டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய அஸ்வந்த் நாராயணன் அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பல்வேறு மருத்துவக் கல்லூரிகளின் முதல்வர் பெருமக்களே, பல்வேறு மருத்துவமனைகளின் இயக்குநர்களே, மருத்துவ பேராசிரியர்களே, மருத்துவ கல்லூரிகளின் மாணவ மாணவியர்களே, மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும், பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பில் கடந்த ஆண்டு ஒரு 106 அறிவிப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த 106 அறிவிப்புகள் இன்றைக்கு ஒவ்வொன்றாக செயலாக்கம் பெற்று வருகிறது. நேற்றைக்கு கூட நானும் நம்முடைய அரசின் செயலாளர் அவர்களும் இந்த மேடையில் வீற்றிருக்கிற அனைத்து உயர் அலுவலர்களும் கலந்து கொண்டு ஒரு 6 அறிவிப்புகளை நேற்றைக்கு மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தோம். அந்த வகையில் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகளில் ஒன்றுதான் இந்த மருத்துவத்தின் எதிர்காலம் என்கின்ற தலைப்பில் ஒரு பன்னாட்டு மாநாடு நடத்தப்படும் என்கின்ற வகையில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இந்த மாநாட்டை நம்முடைய மருத்துவக் கல்லூரியின் டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பெருமதிப்பிற்குரிய டாக்டர் நாராயணசாமி அவர்கள் இங்கே மிக சிறப்பாக முன்னெடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய துறையின் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய ககன்தீப் சிங் பேடி ஐஏஎஸ் அவர்கள் எடுத்து சொன்னதைப் போல இந்த மாநாடு என்பது பல வகைகளில் மருத்துவர்களுக்கும் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் மருத்துவம் தேவைப்படுகிற அனைத்து பொதுமக்களுக்குமான ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இந்த மாநாடு அமையவிருக்கிறது என்பதில் யாருக்கும் மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது. சுகாதாரத்துறையின் மூலம் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிற சேவைகளை பலப்படுத்துவதற்கும் மருத்துவ ஆய்வு கட்டுரைகளை பற்றி விவாதிப்பதற்கும் மருத்துவத்துறையின் வரலாற்றில் முதன்முறையாக மருத்துவ பட்டதாரிகள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் மருத்துவம், பல் மருத்துவம், ஆயுஷ், செவிலியர், மருந்தியல், மறுவாழ்வு அறிவியல், சுகாதாரம் சார்ந்த அறிவியல் போன்ற துறைகளை ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு கலைஞர் நூற்றாண்டு சர்வதேச மருத்துவ மாநாடு இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடங்கி வைப்பதில் நான் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த 2.5 ஆண்டுகளில் ஏராளமான புதிய மருத்துவ திட்டங்களை, தமிழக மக்களுக்கு பயனளிக்கும் திட்டங்களை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்கள் இங்கே எடுத்து சொன்னதைப் போல மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48, இதயம் காப்போம், சிறுநீரக பாதுகாப்பு திட்டம், கலைஞரின் வருமுன் காப்போம், அண்மையில் தொடங்கப்பட்ட தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம் என்கின்ற வகையில் இதுவரை 7 புதிய திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் மருத்துவத்துறையில் செயலாக்கத்திற்கு வந்திருக்கிறது. இந்த 7 திட்டங்களும் இந்திய அளவில் மட்டுமல்ல, உலகின் வேறு எந்த நாட்டிலும் கூட இல்லை என்பதை நாம் நெஞ்சை நிமிர்த்தி அறிவிக்கலாம். மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற அந்த மகத்தான திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 1,70,00,000 பேர் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48 என்கின்ற திட்டத்தின்படி நேற்றைக்கு கூட தினத்தந்தி நாளிதழின் தலையங்கத்தில் 2,02,09,000 பேர் இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக உயிர் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்கின்ற வகையில் ஒரு தலைப்பு கட்டுரையை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.
அதேபோல் இதயம் காப்போம் என்கின்ற திட்டத்தின்படி லோடிங் டோசஸ் என்கின்ற அந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு இதுவரை 7000த்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள். வருமுன் காப்போம் என்கின்ற வகையில் இதுவரை 30 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் மருத்துவ பயன் பெற்றிருக்கிறார்கள். சிறுநீரக பாதுகாப்பு திட்டம் என்கின்ற வகையில் சிறுநீரக ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிற அந்த திட்டத்தின்படி இதுவரை 60 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இப்படி தமிழ்நாட்டில் இந்த புதிய திட்டங்களின் மூலம் மிகப்பெரிய அளவில் பொதுமக்களுக்கு பயன் தந்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன்னால் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தோம். அந்த திட்டத்தின்படி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து தொழிற்சாலைகளுக்கும் நேரடியாக சென்று தொழிலாளர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனைகளை செய்து அவர்களுக்கு மருத்துவம் பார்ப்பது என்கின்ற வகையில் அந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. சற்றேறக்குறைய 36 லட்சம் தொழிலாளர்கள் பயன்பெறுகிற வகையில் தொடங்கப்பட்ட அந்த திட்டத்தின்படி முதல் கட்டமாக 8,35,000 பேர் பயன்பெறுகிற வகையில் அந்த திட்டத்தை நேற்றைக்கு தொடங்கி வைத்திருக்கிறோம். ஆக இப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் பயனுள்ளதாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே ஏராளமான மருத்துவக் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் 36 மாநிலங்கள் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு 74 மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. 37 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளும் 37 தனியார் மற்றும் சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளும் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அநேகமாக இந்தியாவிலேயே அதிக மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்கிற மாநிலம் தமிழ்நாடு என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. அதேபோல் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ கட்டமைப்பு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களின் எண்ணிக்கை 2286 என்கின்ற அளவிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இது மற்ற மாநிலங்களை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த அளவுக்கான எண்ணிக்கையில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒன்றிய அரசின் சார்பில் நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளரும் NHM MD போன்றவர்களும் டெல்லிக்கு சென்று இன்னமும் கூடுதலாக ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை வைக்கப்படுகிற போது அங்கே இருக்கிற அலுவலர்களால் சொல்லப்படுகிற ஒரு செய்தி, உங்கள் மாநிலத்தில் முழுமையாக விதிமுறைகளின்படி அதிக ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் வந்திருக்கிறது. எனவே இன்னமும் இல்லாத மாநிலங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் வட மாநிலங்கள், வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இன்னமும் இது போன்ற நிலையை பாதி கூட எட்டவில்லை என்கின்ற வகையில் கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லி வருகிறார்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களின் எண்ணிக்கை 2286 இருக்கிறது. துணை சுகாதார நிலையங்களின் எண்ணிக்கை 8713 இருக்கிறது. துணை சுகாதார நிலையங்களின் எண்ணிக்கையும் அநேகமாக தமிழ்நாட்டில்தான் அதிக அளவில் இருக்கும் என்பது என்னுடைய கணிப்பு. எனவே அந்த வகையில் கடந்த 2.5 ஆண்டில் மட்டும் துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கான புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருப்பது 823 கட்டிடங்களை 2 ஆண்டுகளில் புதிய கட்டிடங்களை அந்த துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கு கட்டி தந்திருக்கிறோம். ஆக ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கு 823 புதிய கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இது DMS, DME போன்ற நிர்வாகங்களின் கீழ் இயங்குகிற மருத்துவமனைகளிலும் நூற்றுக்கணக்கான புதிய கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. நேற்றைக்கு கூட மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் மருத்துவத்துறையின் சார்பில் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்கள். அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் மட்டும் ஒரு 10 நிமிடம் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் 75 புதிய 108 வாகனங்கள் தொடக்கி வைக்கப்பட்டது. ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருக்கிற 1300க்கும் மேற்பட்ட அந்த 108 வாகனங்களில் கொஞ்சம் பழுதடைந்து கிடக்கிற வாகனங்களுக்கு பதிலாக மாற்றாக நேற்றைக்கு 75 புதிய வாகனங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டது, தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. அதேபோல் நேற்றைக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற வகையில் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை ஓசூரில் ஒரு புதிய தலைமை மருத்துவமனையை கடந்த ஆண்டு அறிவித்தார்கள். அந்த மருத்துவமனைக்கு நேற்றைக்கு 100 கோடி செலவில் ஒரு கட்டிடத்தை கட்டுவதற்கு நேற்றைக்கு பணிகளை தொடங்கினார்கள். கடந்த 2.5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வரை தமிழகத்தில் இருந்த மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கை 19. இன்றைக்கு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கை 44. கடந்த 2 ஆண்டுகளில் மட்டும்
25 புதிய மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைகள் கட்டுவதற்கு இன்றைக்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அரசு அமைந்ததற்கு பிறகு 25 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் புதிதாக இன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. புதிய நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் 25 அறிவிக்கப்பட்டு அந்த பணிகளும் தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 500 நகர்ப்புற நலவாழ்வு மையங்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள் டெல்லிக்கு சென்றிருந்த போது அங்கே ஒரு துணை சுகாதார நிலையம் நகர்ப்புற நலவாழ்வு மையம் ஒன்று ஆம் ஆத்மி மொபுல்லா கிளினிக் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் ஒரு மருத்துவமனையை டெல்லியில் பார்த்தார்கள். அதை போலவே தமிழ்நாட்டில் மக்கள் நெருக்கடி மிகுந்த இடங்களில் மருத்துவமனைகளை அமைத்திட வேண்டும் என்று சொல்லி 708 மருத்துவமனைகள் கட்டுவதற்கு தமிழ்நாட்டில் 110 அறிவிப்பில் சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தார்கள். அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புக்கு ஏற்ப கடந்த ஜூன் திங்களில் 500 மருத்துவமனைகள் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு பயன்பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறது. மிக விரைவில் அந்த 208 மருத்துவமனைகளும் திறந்து வைக்கப்படவிருக்கிறது. அதேபோல் இன்னொரு மகிழ்ச்சியான விஷயம், இந்த ஆட்சி அமைந்ததற்கு பிறகு ஏறத்தாழ 436 கோடி மதிப்பீட்டில் ஒரே 18 மாத காலத்தில் கலைஞர் நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை 1000 படுக்கைகளுடன் கூடிய ஒரு மருத்துவமனை திறந்து வைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு பயன்பாட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படி பல்வேறு புதிய கட்டமைப்புகள் தொடங்கப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் ஏற்கனவே இருக்கிற மருத்துவ கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகளும் இன்றைக்கு எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த மாநாட்டை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்வதற்கு, தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ முறைகள் சார்ந்த பயன்களை நீங்கள் எடுத்துச் சொல்வதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் இப்பொழுது கூட ஒரு 625 கட்டுரைகளின் தொகுப்புகள் புத்தகங்களாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே 19 பேர் பரிசுகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். இவர்களெல்லாம் இந்த 625 கட்டுரைகளை தந்தவர்கள். 625 கட்டுரைகளை பொறுத்தவரை மருத்துவம் சார்ந்த கட்டுரைகள், அதேபோல் செவிலியர் பயிற்சி அது சார்ந்த கட்டுரைகள், பல் மருத்துவம் சார்ந்த கட்டுரைகள், ஆயுஷ் சம்பந்தப்பட்ட கட்டுரைகள், இப்படி மருத்துவத்தின் எதிர்காலம் குறித்த ஒட்டுமொத்தமாக இதை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மருத்துவத்தின் எதிர்காலம் குறித்த ஒரு பெரிய ஆவணம் 625 கட்டுரைகளை இன்றைக்கு இங்கே தொகுத்திருக்கிறோம். இந்த மாநாட்டை பொறுத்தவரை நம்முடைய துறையின் செயலாளர் சொன்னதைப் போல இங்கே 11,000 பிரதிநிதிகள் இதில் பங்கேற்பதற்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். ஒரு மருத்துவத்துறை மாநாட்டில் இந்தியாவில் இதுவரை இத்தனை 1000 பேர் ஒரு மாநாட்டில் ஒரு சேர பங்கேற்றது என்பது இதுதான் முதல் முறை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான மகிழ்ச்சி. 11,000 பேர் பங்கேற்கிற இந்த மாநாடு 3 நாட்கள் நடைபெறவிருக்கிறது. இதிலே கூட 210 புகழ்பெற்ற பேச்சாளர்கள் சர்வதேச அளவிலும் தேசிய அளவிலும் நம்முடைய மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்கின்ற வகையில் 210 புகழ்பெற்ற பேச்சாளர்கள் பேசவிருக்கிறார்கள். இதில் சர்வதேச பேச்சாளர்கள் 28 பேரும், இந்த 28 பேர் 7 வெளிநாடுகளை சேர்ந்தவர்கள். அமெரிக்காவிலிருந்தும், யுனைடெட் கிங்டமிலிருந்தும், ஜெர்மனி, கனடா, ஆஸ்திரேலியா, சிங்கப்பூர், கத்தார் போன்ற நாடுகளிலிருந்து 28 பேச்சாளர்கள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்று இப்பொழுது 3 நாட்கள் இங்கே பேசிடவிருக்கிறார்கள். அதேபோல் தேசிய அளவில் 182 பேச்சாளர்கள் இங்கே பங்கேற்று பேசவிருக்கிறார்கள். புதுடெல்லி, மேற்கு வங்கம், ஹைதராபாத், கர்நாடகா, கேரளா, மேகாலயா, அசாம் மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் இங்கே பேச்சாளர்களாக தங்களுடைய சிறப்புக்குரிய கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லவிருக்கிறார்கள். 27 சிறப்பு அமர்வுகள் மருத்துவம் சார்ந்தும், பல் மருத்துவம் சார்ந்தும், ஆயுஷ், செவிலியர் மருத்துவம், மறுவாழ்வு அறிவியல் மற்றும் இது போன்ற பல்வேறு சுகாதார அறிவியல் உள்ளிட்ட மருத்துவத்தின் சிறப்பு அம்சங்களை 27 சிறப்பு அமர்வுகளின் மூலம் இன்றைக்கு நடத்தப்படவிருக்கிறது. 5 குழுக்கள் விவாதங்களுக்கு உட்படுத்தப்படவிருக்கிறது. இதன் மூலம் சுமார் 50 இணை அமர்வுகளும் நடத்தப்படவிருக்கிறது. மருத்துவத்துறை வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக பொதுமக்களும் பங்கேற்கிற அமர்வு ஒன்று இந்த மாநாட்டில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி ஏராளமான சிறப்பம்சங்களுடன் இந்த மாநாடு இன்றைக்கு தொடங்குகிறது. நம்முடைய துறையின் செயலாளர் சொன்னார், மருத்துவ பயிற்சியாளர்கள் 7,900 பேரும்,
பல் மருத்துவம், செவிலியர் மற்றும் சுகாதார அறிவியல் சார்ந்த 3100 என்கின்ற வகையில் 11,000 பேர் இதில் பங்கேற்கவிருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்றைக்கு மருத்துவத்தை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு மிக மிக அவசியமான ஒன்று என்று கருதப்படுவது கொரோனா பேரிடருக்கு பிறகு பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள், குறிப்பாக மாரடைப்பு போன்ற இதய நோய்கள் பெரிய அளவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. குறைந்த வயதினரே இதற்கு பலியாகி கொண்டிருக்கிற சூழலை WHO ஒப்புக்கொண்டது, ஒன்றிய அரசின் சுகாதார அமைச்சகமும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது. கொரோனாவுக்கும் இதற்கும் தொடர்புண்டா என்கின்ற வகையில் ஒரு கேள்வியும் எழுந்திருக்கிறது. எனவே கொரோனாவால் பாதிப்பு வந்ததா, கொரோனா வந்ததால் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலால் இந்த பாதிப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கிறதா போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டியிருக்கிறது. எனவே இது போன்ற மாநாடுகளின் மூலம், இங்கே பேசப்படுகிற கருத்துக்களின் மூலம் எதிர்காலத்தில் இது போன்ற புதிய நாம் சந்திக்க வேண்டிய பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து இங்கே விவாதிப்பதற்கு இந்த மாநாடு பெரிய அளவில் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். இந்த அரங்கை பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு அரசு இந்த அரங்கு கட்டி முடித்து இது 3வது மாநாடு இந்த மாதத்திலேயே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு ஒன்றும் தமிழறிஞர்கள் மாநாடு ஒன்றும் நடைபெற்று 3வதாக இன்றைக்கு நம்முடைய மருத்துவத்துறையின் மாநாடு இந்த அரங்கில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த அரங்கை நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளரும் நேற்றைக்கு முழுமையாக சுற்றி பார்த்தோம். இந்த 8 இடங்களில் அமர்வுகளுக்கு அரங்குகள் தயாராக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதேபோல் ஏராளமான மாணவர்களுக்கு வசதிகளை இங்கே மிக சிறப்பாக இந்த அரங்கம் செய்திருக்கிறது. நம்முடைய மருத்துவர் நாராயணசாமி அவர்கள் 3 மாதங்களுக்கு முன்னால் இங்கே தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற மருத்துவர் மது அவர்கள் எடுத்து சொன்னதைப் போல 3 மாதங்களுக்கு முன் நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளரும் நம்முடைய துணைவேந்தர் அவர்களை அழைத்து இது போன்றதொரு மாநாட்டை நடத்திட வேண்டும் என்று சொன்னதற்கு பிறகு 3 மாதங்கள் கண் துஞ்சாது இந்த மாநாட்டை மிகுந்த வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அவரை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பில் மனதார பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இதுவரை மருத்துவத்துறையின் வரலாற்றில் இது போன்றதொரு செயல் நடைபெற்றதில்லை என்கின்ற வகையிலான இந்த மகத்தான விஷயத்தை அவர் இன்றைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதிகரித்து வருகிற நம்முடைய நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் என்று நம்முடைய செயலாளர் சொன்னதைப் போல இன்றைக்கு பெரிய அளவில் சர்க்கரை நோயும் புற்றுநோய் போன்ற பல்வேறு பாதிப்புகள் உலக அளவில் இன்றைக்கு பரவி கொண்டிருக்கிறது. இதற்கான தீர்வுகளும் கார்டியோ யூரோ போன்ற பல்வேறு வகைகளில் உலக அளவில் ஏற்படுகிற புதுவிதமான பாதிப்புகளை தீர்வுகளும் இந்த மாநாட்டில் பேசப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாநாடு முடிந்ததற்கு பிறகு இந்த 3 நாட்களிலும் நீங்கள் சமர்ப்பிக்கவிருக்கிற ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள், உங்களுடைய பேச்சுக்கள் அனைத்தும் தொகுத்து ஆவணப்படுத்தி ஒன்றிய அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற 36 மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாநில சுகாதார அமைப்புகளுக்கும் இந்த ஆவணங்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இது தமிழகத்திற்கு மட்டும் பயன்படாமல் இந்த மிக சிறந்த மாநாட்டின் நோக்கம், வெற்றி இந்தியா முழுமைக்கும் இருக்கிற அனைவருக்கும் இது பயன்பட வேண்டும் என்கின்ற வகையில் இந்த மாநாடு வெற்றிகரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாநாட்டை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருந்த நம்முடைய துறையின் செயலாளர் ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அது முடிக்கவர வரை தூங்க மாட்டார். இரவு 12 மணியானாலும் அவரிடத்தில் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டால் அன்று காலை என்ன காரியத்தை எடுத்தோமோ அது முடிவடைகிற தருவாயில் இருக்கிறது என்கின்ற அந்த செய்தி சொல்லி முடிந்ததற்கு பிறகும் அதை தெரிவித்துவிட்டு தூங்குகிற அந்த பழக்கமுடையவர். அந்த வகையில் இந்த மாநாட்டின் வெற்றிக்கு பெரிய அளவில் இன்றைக்கு உறுதுணையாக இருப்பவர் நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்கள். இவ்வளவு பெரிய ஒரு மாநாடு இன்றைக்கு இங்கே நடைபெறுவதற்கு அவர் எல்லா வகையிலும் காரணமாக இருந்து நம்முடைய மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரை இயக்கி அந்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற நிர்வாகிகளுக்கு பல வகைகளில் ஆலோசனைகளை தந்து இதை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I once again thanks those who participated and supported to conduct this prestigious conference in successful way. On this special occasion, our Honorable Chief Minister has sent a greeting message which
I feel privileged to read it before you. Dear participants and organizers of this conference, with immense happiness, I convey my best wishes to all the stakeholders, speakers, and participants of the Future of Medicine Conference in Chennai. I am impressed by the spirit of collaboration and innovation that this conference embodies. This gives me the confidence that this event would serve as a catalyst for a transformative change in our healthcare ecosystem. Tamil Nadu is a leader in our country in various health indicators and quality of medical care. In the last 3 years, our government has launched many successful initiatives to take healthcare to people's doorsteps. We are committed to further improve the quality and access to healthcare in our state, especially by strengthening our public health system. Today, healthcare involves the convergence of medical science, technology, and patient care. Conferences with this level of diverse participation provide great opportunities to bring such convergence and serve as a crucible for the evolution of healthcare practices. I sincerely hope that the outcomes of this conference would have a profound impact on our health ecosystem by influencing policies and practices for years to come. In particular, I wish to highlight the potential of this conference to play a pivotal role in promoting medical tourism in Tamil Nadu. Our state has been a pioneer in providing world-class medical services and is well known as a global destination for healthcare. This has significantly contributed to the economic growth of our state, and I am sure that this conference would help to strengthen our position further. I once again thank organizers, speakers, and participants who are contributing to this event and wish the conference to be a great success. நன்றி, வணக்கம். MK ஸ்டாலின் என்று நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் வாழ்த்து செய்திகளை அனுப்பியிருக்கிறார்கள். அவருடைய வாழ்த்துக்களோடு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I'm sure you'll all agree that was a marathon speech. So much information packed in one speech. This is the Kalaignar Centenary International Conference on the Future of Medicine. This is the 100th year of Kalaignar. The number 100 has a special significance. You all know that our Honorable Health Minister is a health and fitness expert. He often endorses and always practices this. If you exercise regularly 3 days a week, that is 100 days in a year, you can keep your average blood glucose less than 100, your average heart rate less than 100, your mean blood pressure less than 100, and the number of years you will live will be more than 100. This is the take-home message in this conference on the future of medicine, commemorating the 100 years of Kalaignar. Now we have an erudite professor, a consummate clinician, an able administrator, and in fact a Tamil scholar, all packed into one. Our Director of Medical Education, Dr. Sangumani, who is already here to propose the vote of thanks. He's a diabetologist by specialization. So when he's around, people cannot have a lot of sweets, but doesn't matter because he himself is very sweet. Now I invite Dr. Sangumani to deliver the vote of thanks. Thank you, sir. தமிழக சுகாதாரத்துறையை பொற்காலமாக மாற்றி அதை எங்களுக்கு தமிழக மக்களுக்கு தந்த மாண்புமிகு எங்கள் அமைச்சருக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அறிவிப்பாளர் கூறும்போது
அவர் மாரத்தான் சுப்பிரமணியம், மருத்துவ சுப்பிரமணியம் என்று சொன்னார். ஆனால் ஒன்றை மட்டும் அவர் விட்டுவிட்டார். அவர் மனிதாபிமான சுப்பிரமணியம் என்பதை விட்டுவிட்டார். நான் கூறுகிறேன், அவர் மனிதாபிமான சுப்பிரமணியம். உங்களுடைய பெயர் சொல்வதால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் சார். உங்களுடைய மனிதாபிமானத்தை நாங்கள் எப்போது கண்டோம்? சென்னையில் வெள்ளம் வரும்போதும் தூத்துக்குடியில் வெள்ளம் வரும்போதும் ஏறக்குறைய ஆயிரக்கணக்கான கேம்புகள் அங்கு நடத்தினார். இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரே நாளில் 150 கேம்புகள். அப்படியே காரில் வந்து இறங்குவார், காரில் போவார். அப்படியே ஒரே நாளில் வந்து 150 கேம்ப் நடத்தின. அது அந்த கேம்ப் நடத்துறது மட்டுமல்ல, அந்த பேஷண்ட்டை பார்த்து வந்து கரெக்டாக வந்து மாத்திரை வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குதாங்கிறதையும் பார்த்தவர் எங்களுடைய அமைச்சர் என்று கூறிக்கொள்ள பெருமைப்படுகிறேன். அதற்கு அடுத்ததாக கம்பராமாயணத்தில் வாயு வேகம், மனோவேகம் என்ற வார்த்தைகள் இருக்கின்றன. த ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஏர், த ஸ்பீட் ஆஃப் தி மைண்ட் என்று. அதற்கு மேல் ஒரு வார்த்தை சொல்ல, அதற்கு மேல் வேகமாக எங்கள் அமைச்சர் வந்து ஆக்ட் பண்ணுவார். மிக வேகமாக. எதுனால நேற்று வந்து 10 மணி வரைக்கும் இந்த காலில் இருந்து ஒவ்வொரு செயலும் கரெக்டாக இருக்கிறதா என்பதை அவர் பார்ப்பார். அதுவும் மட்டும் இல்லாமல் நான் பொற்காலம் என்று சொல்வதற்கு 3 காரணங்களை சொல்கிறேன். அதில் மிக மிக முக்கியமான காரணம் என்றால் மக்களை தேடி மருத்துவம். See, I tell all the consultant general that is there any program or any scheme like மக்களை தேடி மருத்துவம் in other countries. அப்படி ஒரு அற்புதமான திட்டத்தை கொடுத்த தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்கன் டொனேஷன், இன்று ஆர்கன் டொனேஷன், பாடி டொனேஷனில் வந்து 200க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாடி டொனேஷன் அவங்களுக்கு அரசு மரியாதை என்று அறிவித்தது நமது தமிழக முதல்வர் என்பதை கூறிக்கொள்கிறேன். நம்ம அமைச்சர் வந்து அவங்க வீட்டுக்கே போய், அதாவது முதல் நாள் வெளியூரில் இருந்தனால வீட்டுக்கு போக முடியல, அடுத்த நாள் பார்த்து அவங்க வீட்டுக்கே போய் அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவங்களுக்காக வந்து அவங்க கொடுத்தது வந்து என்கரேஜ் பண்ணார் என்பதை நான் மிகவும் பெருமையுடன் சொல்லிக் கொள்கிறேன். அதனால் அவர் நிச்சயமாக மனிதாபிமான சுப்பிரமணியம் என்று கூறிக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக ககன்தீப் சிங் பேடி அவர்கள், எங்கள் செக்ரட்டரி அவர்கள். ககன் என்றால் ஆங்கில வடமொழியில் மேகம் என்று பொருள், தீப் என்றால் ஒளி என்று பொருள். ஒரு மேகத்தில் ஸ்கை, தேர் இஸ் அ லைட் இன் தி ஸ்கை. அந்த எங்களை கைட் பண்ணுறது வந்து மென்டராக இருக்கிறது அவர் தான். அவருக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வானத்தை போல மனமடைச்ச மன்னவருங்கிற பாட்டை எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க. அந்த பாட்டு வந்து எங்களுடைய செக்ரட்டரிக்கு தான் உண்மையிலேயே பொருந்தும். அப்படிப்பட்ட மனிதன். அடுத்ததாக எங்கள் பிசி வந்து நாராயணசாமி அவர்கள், மதிப்பிற்குரிய பிசி அவர்கள் 2 மாதமாக 3 மாதமாக அயராது உழைத்து அல்லும் மகளும் உழைத்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்திட்டு இருக்காரு. அவருக்கு எனது நிறைய தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இட் இஸ் அ யூனிக் கான்ஃபரன்ஸ். எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டியும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ராகங்களை சொல்கிறப்ப வந்து அனைத்து ராகங்களும் ஒரு ராக மாளிகை என்று சொல்வார்கள். காம்போதி ராகம் இருக்கும், கல்யாணி ராகம் இருக்கும், எல்லா ராகமே ஒரே பாட்டில் இருக்கும். அதே போல் ஒரே குடையின் கீழ் இந்த டென்டிஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே, இஃப் யூ வாண்ட் டு அட்டன் நர்சிங் யூ கேன் அட்டன், இஃப் யூ வாண்ட் டு அட்டன் மெடிக்கல் யூ கேன் அட்டன். அப்படி சொன்ன நாராயணசாமி அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருவேன் கதையில், வசிஷ்டர்கிட்ட வந்து ஒரு காமதேனு என்ற பசு இருந்தது. எங்களுக்கு காமதேனு பசு யாருன்னா மேடம் ஷில்பா அவர்கள், கோவிந்தரா அவர்கள், எங்களுடைய அரவிந்த் சார் அவர்கள். அவங்க 3 பேரும் கொடுக்குற இதுதான் வந்து நிறைய ஸ்கீம், நிறைய ஃபண்டு கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து உற்சாகப்படுத்துகிறார்கள். அவங்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு உழைத்த அனைத்து பேர்களுக்கும், ஃபுட்டிலிருந்து எல்லாத்துக்குமே உழைத்த அனைத்து பேர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. And that brings us to the end of this inaugural program of this historic conference. I now request you all to rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा
तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे அப்படியா? நடராஜன் பாம்பே கீழே வரைக்கும் போகும் சார். கீழே போகணுமா? கீழே போகணுமா? வயர்லெஸ் தான். இல்லை ஆனால் நான் புதிய தமிழ் மேலே வைக்கிறேன் கொஞ்சம் அந்த சைடு வைக்கிறேன் நான் ஒரு நிமிஷம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க உட்காருங்க தலைவர் போட்டு உட்காரு யாரை போட்டு உட்காந்துடு சார் 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 வந்தா ஓகே பிரதீபண்ணா ஓகேவா கொஞ்சம் பேக் பிரதீபண்ணா மாநாடாக இந்த மாநாடு அமைந்திருக்கிறது. இந்த மாநாட்டின் வெற்றி குறித்தும் இந்த மாநாட்டின் பயன் குறித்தும் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு வாழ்த்து கடிதத்தையும் தந்திருக்கிறார்கள். இந்த மாநாட்டின் முடிவில் இங்கே உரையாற்றியவர்களுடைய பேச்சு சுருக்கமும் பங்கேற்று
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளின் சுருக்கங்களையும் ஆவணப்படுத்தப்படவிருக்கிறது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பில். அது ஆவணப்படுத்தப்பட்டு அது ஒன்றிய அரசுக்கும் இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களில் இருக்கிற சுகாதார அமைச்சகங்களுக்கும் அது அனுப்பி வைக்கப்படவிருக்கிறது. எனவே இப்பொழுது மருத்துவத்தின் எதிர்காலம் என்பது ஒரு பெரிய அளவில் அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினால் மருத்துவத்தின் எதிர்காலம் பெரிய அளவில் ஒரு பாதுகாப்பான எதிர்காலமாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற காரணத்தினால் தமிழ்நாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை இந்த மாநாட்டின் பணியை முன்னெடுத்திருக்கிறது. குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் இந்த மாநாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதனுடைய துணைவேந்தர் மருத்துவர் நாராயணசாமி அவர்கள் கடந்த 3 மாதங்களாக நம்முடைய துறையின் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய கவின்தீப் சிங் பேடி IAS அவர்களுடைய அறிவுறுத்தலையும் ஆலோசனைகளையும் பெற்று மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இந்த மாநாட்டு அரங்கை பொறுத்தவரை கடந்த வாரம் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களின் மூலம் குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் நடைபெற்றது. அதற்கு பிறகு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பெரிய மாநாடு, 11,000 பேர் பங்கேற்கிற ஒரு மிக சிறந்த மாநாடு. மருத்துவத்துறை வரலாற்றில் இப்பொழுதுதான் முதன்முறையாக 11,000 பேர் பங்கேற்கிற வகையில் ஒரு 3 நாட்கள் இந்த மாநாடு நடைபெறவிருக்கிறது. 50 அரங்குகள் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 50 அரங்குகள் மட்டுமல்லாது உணவகங்கள் என்று இதில் பங்கேற்பவர்களுக்குரிய எல்லா வசதிகளும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மருத்துவத்துறை மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் அவர்கள் கல்வியை ஒரு செம்மையுள்ள கல்வியாக அதை தொடர்வதற்கு இந்த மாநாடு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாது எதிர்காலத்தில் மருத்துவத்துறை மருத்துவ சேவை பொதுமக்களுக்கும் எந்த வகையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் மருத்துவம் சார்ந்த களப்பணியாளர்களுமாக முழுமையாக உணர்ந்து கொள்வதற்கு அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த மாநாடு பெரிய உதவியாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இப்போ இங்கே சென்னைக்கான தமிழ்நாட்டில் மற்ற மாவட்டங்கள்லேருந்து எத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட்? எல்லா மாவட்டங்களிலிருந்தும் இப்போ வந்திருக்கிறவங்க தான் 11,000 பேர். 11,000 பேர் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 74 மருத்துவக் கல்லூரிகள், தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்கு. மருத்துவக் கல்லூரி பல இடங்களிலிருந்து அவருடைய பெயர்களை பதிவு செய்து இப்போது சாரையாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போது இந்த தொடக்க நிகழ்ச்சிக்கு மட்டும் 3,500 சிறப்பு பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். இப்போ இந்த அரங்கு நிகழ்ச்சிகள் குறிப்பாக இந்த அமர்வுகள் தொடங்க இருக்கு. இப்போ அந்த ஒரு 10-15 நிமிஷத்தில் அமர்வுகள் தொடங்கப்பட போகுது. ஒவ்வொரு அமர்வுலையும் 8 அரங்குகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு அமர்வுலையும் 700-800 பேர் உட்கார்வதற்குரிய வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கு. எனவே பெரிய அளவில் இந்த ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று அதாவது அதே மாதிரி பொதுமக்களும் பங்கேற்கிற வகையில் ஒரு பெரிய அளவில் பொதுமக்கள் கருத்துக்களை தெரிவிப்பது, அவர்களுடைய ஆலோசனைகளை தெரிவிப்பது, அதே மாதிரி மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனைகளை அவர்கள் கேட்டு பெறுவது போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் அடங்கிய ஒரு பொதுமக்கள் அமர்வும் இப்போது நடைபெற்றது. இது மாதிரி நம்ம மற்ற தமிழக பிற பகுதிகளில் நடத்துகிற ஐடியா இருக்கு. ஏன்னா சென்னையில் நடந்துருக்கிறோம், அது மாதிரி நடத்த முடியாதது. இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்தியாவில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமு. நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளரும் ஏற்கனவே சிங்கப்பூரில் ஒரு மாநாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு மாநாட்டில் நம்முடைய துறையின் உயர் அலுவலர்கள் கூட கலந்து கொண்டார்கள். அதில் நாங்கள் பார்த்ததோட விளைவு தான் கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் இந்த மாதிரியான ஒரு மாநாடு இங்கே நடத்தப்படணும்னு முடிவெடுத்தோம். இந்த மாநாட்டுக்கு ஒரு 3 மாதம் நம்முடைய டாக்டர் நாராயணசாமி தலைமையிலான குழுவினர் பெரிய அளவில் உழைத்திருக்கிறார்கள். டாக்டர் நாராயணசாமி, டாக்டர் பார்த்தசாரதி, அதே போல் இந்த பதிவாளர் ரிஜிஸ்ட்ரார், இவங்கெல்லாம் கடுமையாக உழைச்சிருக்காங்க. இது மாதிரி அடிக்கு ஒரு தடவை நடத்த வேண்டியதில்லை. இப்போ இதில் கிடைச்ச அந்த கருப்பொருள் என்ன மாதிரியான அந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அவருடைய உரைகளின் தொகுப்பு, இதெல்லாம் ஆவணப்படுத்தி மற்றவர்களுக்கும் பயன்படுகிற வகையில் இது தரப்படும். எதிர்காலத்தில் தேவைப்படுமானால் ஓராண்டுக்கு பிறகு மீண்டும் போன்ற ஒரு சமிட் நடத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கும். சார், நம்மளோட டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஹெல்த், நம்மளோட யூனிக் ஐடி கார்டு இருக்கிறதா இருக்குது, டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஹெல்த் பண்ணுறதா இருக்குது, அதை பற்றியான டிஸ்கஷன்ஸ் இப்போ இந்த கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுவுமே இந்த அமர்வுகளில் இடம்பெறும். அது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது சார்? அந்த யூனிக் ஹெல்த் கார்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது எந்த ஸ்டேஜில்? இப்போ அது உலகத்திலேயே இந்த தாய்லாந்தில் மட்டும்தான் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஏற்கனவே NHMலேருந்து தாய்லாந்துக்கு பிரதிநிதிகளை அனுப்பி அதை பார்த்துட்டு வர சொல்லியிருக்கிறோம். அதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது நம்ம செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மக்களை தேடி மருத்துவம் 1,70,000 பேருடைய அந்த ஹிஸ்ட்ரி
டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய அக்கௌண்ட்டு. 1,70,70,000 பேருக்கு யார் யாருக்கு வந்து டயபெட்டிக் இருக்குது, யார் யாருக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது, யாருக்கு பேலியேட்டிவ் கேர், யாருக்கு ஃபிசியோதெரப்பி தேவைப்படுது, யாருக்கு டயாலிசிஸ் தேவைப்படுதுங்கிற விவரம் 1,70,000 பேருக்குமான விவரம் இருக்குது. அது மாதிரி இப்போ தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம்னு ஒன்று தொடங்கியிருக்கோம். இந்த தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம்ங்கிறது ஒரு 36 லட்சம் பேர். இந்த 36 லட்சம் பேரில் 8,35,000 பேருக்கு முதல் கட்டமாக கடந்த வாரம் தொடங்கி வச்சிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த மாதிரி படிப்படியாக அவங்களுடைய அந்த மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம இணையத்தில் வந்து பதிவாகும். கிருஷ்ணா வேர்ல்ட் பேங்க் ஸ்கீம்லேயே கிருஷ்ணகிரியிலே மினிஸ்டர் தொடங்கி வச்சுட்டு பப்ளிக் ஹெல்த் ரெஜிஸ்ட்ரி வந்து டிஜிட்டைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது தவிர வந்து சிடாக் கூட ஆர்கனைஸ் பயன்படுத்தி சில டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பைலட்டாக வந்து அப்கிரேடட் HMIS வெர்ஷன் பண்ணிட்டு படிப்படியாக எல்லாருக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல் ஆகிடும். இந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். For the Vice Chancellor so that the world will understand rather than the word, it's action. All the data. Vice Chancellor, we got data for growth. Science of the political data, scientific data, medical data, PCC Corona being laid about this point of course, there may be a different whatever we do, we wholeheartedly sort of the scientific level. That's why Vice Chancellor we are here to uplift it. டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிய முதன்மையான அது வந்து பாலிட்டி தந்த யூனிவர்சிட்டிய ரிசர்ச் ஆராய்ச்சி வந்து இந்த நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சுகாதாரத்துடைய செயலாளர்களுடைய இலக்கின்படி ஒவ்வொரு 3 மாதங்களுக்கும் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைவேற்றப்படுகிறது. கால்ஃபர்ட் ப்ரொபோசல் டீம் பேஸ் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம். டீம் பேஸ் ரிசர்ச்சில் யார் செலக்ட் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு 25 லட்சம் கொடுத்து அவங்களுடைய ஆராய்ச்சி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி உலகத்துக்கு கொண்டு வந்து ஆவணப்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்தி. இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துன்னு நினைக்கிறீங்க மக்கள் மத்தியில், மாணவர் மத்தியில்? ஒட்டுமொத்தமாக சுருக்கமாக மருத்துவத்தின் எதிர்காலம், மருத்துவத்தின் எதிர்காலம் அது பற்றிய ஒரு ஓகே, தேங்க்யூ. தனியாக போய் கேட்க சொல்லுங்க.